Dear my high student, session number 29. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وفيزيكس للثانوية العامة. النهاردة هنعمل ريفيجن سريع على Problems Chapter 2 and 3. Chapter 2 نتكلم كده على أول حاجة عندنا في Chapter 2. ابتدينا أول شيء المagnetic flux density في straight wire carrying current plays in magnetic field ال B equal mu I over 2 by D. وقلنا ده الكلام ده لو في straight wire. أما تاني حاجة straight wire circular coil B equal mu N I over 2R. أما solenoid B equal mu N I over L. خدنا بعد كده الفورس in straight wire carrying current placed in magnetic field BIL sin ثيتا، ولو كانت بالبنديكولار مفيش الثيتا على اساس ان sin ثيتا ب1. قلنا الميوتشوال فورس الاف لو كان 2 وايرز الاف ايكوال ميو I1 I2 L over 2 by D. بعد كده خدنا السنسيتيفيتي للجلفانوميتر ثيتا over الI. ثم دخلنا على الاميتر واللي هو جلفانوميتر زائد شنط، وقوانين الشنط الRS IG RG over I minus IG. اما المالتيبلاير اللي هي الفولتميتر RM equal V minus VG over IG. هنا الشابتر بالاوميتر اللي هو كان to measure unknown resistance ال I equal VB over RG RC R variable. ولما وصلنا بالRX كان ال I decrease equal VB على R equivalent plus RX. وابتدينا نراجع كده قوانين شابتر 3 فاراداي EMF نيجاتيف N دلتا فاي M over دلتا T. دخلنا بعد كده على الميوتشوال اندكشن EMF ميو دلتا اي اوفر دلتا تي. سيلف اندكشن EMF نيجاتيف L دلتا اي اوفر دلتا تي. والسيلف اندكشن ممكن نجيب له قانون تاني بتاع ال نقدر نقول ميو ان اي سكوير اوفر ال. بعد كده طبعا السكوير كانت على الان ميو ان سكوير اي اوفر ال. دخلنا بعد كده على الميوتشوال اندكشن، خدنا الميوتشوال اندكشن والسيلف اندكشن. EMF في ستريت واير carrying current placed in magnetic field EMF كان نيجاتيف بي ال في ساين ثيتا. دخلنا على الدينامو وقلنا قانون الدينامو EMF نيجاتيف ان اي بي اوميجا ساين ثيتا على اساس ان الاوميجا اللي انجلر فيلوسيتي 2 باي اف. خدنا فيها الانستنتينوس وخدنا الافريج وخدنا الافكتيف 0.707 EMF ماكسيمم، وخدنا ازاي بحول ترانسفورمر الدينامو from AC to unidirectional current and DC by commutator and then increase number of coils. هنا بالترانسفورمر الايتا باور اوف سكندري كويل تو باور اوف برايمري كويل، ده لو كان في لوز في الانرجي. لكن لو نو لوز انرجي يبقى الترانسفورمر ايديال واللي هي في اوفر الفي سكندري وبرايمري ايكوال ان اوفر الان سكندري وبرايمري، لكن الكرنت بغير اي برايمري اوفر اي سكندري. تعال نشوف كده بروبلم نمبر 1. بيقول لنا تشوز هنا في الفي بي والار 1، وهنا في جالفانوميتر الار جي كانت ب 20 اوم، وفي هنا ريزيستنس 15 ده في السيركت. ادي ريزيستنس دي قيمتها 15 والار للجلفانوميتر ب 20. بيقول لي هنا الباتري اوف internal resistance 1 اوم connected to fixed resistance 15 اوم and the galvanometer of resistance كانت 20 اوم. The ratio between the current passing the circuit before and after connecting
of galvanometer coil with the shunt resistor 5 ohm. وبيقول لي تشوز الريشيو هنا 5 to 4 ولا 5 to 8 ولا 5 to 7 ولا 5 to 9. تعال نشوف الانسرز. الاي 1 في بي اوفر ار زائد ار جي زائد الانترنال يعني ايكوال في بي اوفر 35 after connecting the shunt resistance. So ان الار داش ار اس ملتبلاي ار جي اوفر ار اس بلس ار جي يعني ايكوال 5 ملتبلاي 20 divided 25 equal 4 ohm. But I2 VG over R dash R internal يعني الكلام ده equal VG over 20. So ال I1 over I2 equal VB over 36 multiply 20 divided VB يبقى ال I1 divided I2 equal 5 over 9. Problem number 2. A sensitive galvanometer has a coil of resistance 40 ohm and its pointer deflected to full scale by the current 5 multiplied in negative 3 ampere. So the shunt resistance RS is connected to be converted into a meter measuring a current maximum 1 ampere. وهنا بيقول لي the total resistance of a meter. choose. هل هي number 1 0.19544 ohm number 2 0.199599 ohm number 3 0.32444 ohm and number 4 0.554444 ohm. تعال نشوف الانسرز. هنا ال RS equal IGRG I minus IG يبقى هنا equal 5 multiplied in negative 3 multiply 40 divided 1 minus 0.003 يبقى ال RS equal 0.2006 ohm. and the R equivalent product over summation يبقى RG multiply RS divided RS plus RG يبقى equal 0.2006 multiply 40 divided 0.2006 plus 40 يبقى ال R equivalent equal 0.199599 ohm. Problem number 3. A sensitive galvanometer has a coil of resistance 60 ohm. So the resistance to the shunt reduce sensitivity fifths to fifths equal. وقال لي هنا في 4 choose. يا إما ال RS 10 ohm أو 15 ohm أو 20 ohm أو 30 ohm. And then calculate the total resistance of a meter are total 10 ohm, are total 12 ohm, are total 20 ohm, are total 30 ohm. تعال نشوف الانسرز. RS IG RG I minus IG يعني equal IG multiply 60 divided 5 IG minus IG يبقى هنا ال IG equal IG multiply 60 divided 5 IG minus IG يبقى equal 50 ohm. So ال R equivalent product of our summation يعني RS multiply RG divided RS plus RG يعني equal 15 multiply 60 divided 15 plus 60 يبقى ال R equivalent equal 12 ohm. Problem number 4. A meter deflected to maximum scale. Its electric current of 200 milliampere passes through it, and when the ammeter reading is 50 milliampere, the potential difference between its
two ends become 0.04 volt. So the shunt resistance to measure high current up to 2 ampere. وقال هنا for choose. Number 1 R shunt 0.102 ohm, 2 RS 0.089 ohm, number 3 0.054 ohm, number 4 0.0504 ohm. تعال نشوف كده الانسرز. RS هنا الار جالفانوميتر equal V divided I، يبقى ال V هنا 0.04 divided 50 multiplied in negative 3. So in LR equivalent 0.8 ohm. And the R shunt RS IG divided I minus IG يعني equal 200 multiplied in negative 3 multiply 0.8 divided 2 multiply 2 minus 0.2 يبقى ال R shunt هنا 0.089 ohm. يبقى الانسرز هنا ان ال RS equal 0.089 ohm is connected in parallel with RG. Problem number 5. A rectangular coil of length 40 centimeter and the breadth 20 centimeter consists of 200 turns. It rotates with a speed of 50 rotational per second around an axis parallel to its length in magnetic flux density وهنا 3.5 10⁻³ تسلا. هنا بيقول لي the maximum value of electromotive force وعندي 4 تشوز. number 1 50 فولت، number 2 100 فولت، number 3 18 ohm 18.6 volt and number 4 17.6 volt. answers number 5. طبعا هنا ال EMF NAB اوميجا، ال N number of turn وال A cross sectional area، ال B magnetic flux density 2 by F، ال باي 3.14 وال F ده الفريكونسي 50. يبقى 3.2 multiply 10⁻³ multiply 8 multiply 10⁻² multiply 200 multiply 2 multiply 3.14 multiply 50. So ال EMF equal 17.6 volt. Choose number 6. بيقول لي a coil 30 centimeter long and the breadth 20 بدل in sweets formed of 100 turn in series. It rotates around an axis parallel to its length spread 1500 turn per minute in magnetic field of flux وقايل هنا 0.07 تسلا. Find the value of EMF created during its rotational when it passes with flowing position. وعندي هنا A the plane of the coil perpendicular to flux 4 choose. number 1 0 volt، number 2 100 volt، number 3 18.6 volt and number 4 17.6 volt. B the angle of the coil make an angle of 60 with flux وهنا مديني 4 choose. number 1 0 volt، number 2 10 volt، number 3 13.5 volt and number 4 17.6 volt. number C the plane of the coil in the direction of flux
وعندي 4 تشوز. نمبر 1 0 فولت، نمبر 2 100 فولت، نمبر 3 66 فولت، and نمبر 4 17.6 فولت. Answers 6. The plane of the coil perpendicular to magnetic flux يبقى ال EMF هنا equal 0. B. The plane of the coil makes an angle 60 with flux. هنا ال F 1500 divided 60 equal 25 volt. So ال EMF NAB omega ال N 100 ال A 20 multiply 30 multiply -4 2 الباي ب 3.14 and الF ب 0.07 السيرت ساين 30 يعني هاف يبقى معنى كده ال EMF equal 33 فولت. So يبقى ده الانسرز ال EMF equal 33 فولت. But see the plane of the coil in direction of magnetic flux. هنا ال EMF NAB omega وهنا الساين الثيتا ب 90 يبقى معنى كده 100 multiply 20 multiply 30 multiply 4 multiply 0.07 multiply 2 multiply 3.14 multiply 25 multiply 1 multiply 1 يبقى equal 66 فولت. So يبقى ده الانسرز ال EMF هنا 66 فولت. Problem number 7. A rectangular coil of its dimension 25 and 40 centimeter consists of 600 turn rotate with velocity 3000 revolution per minute in a uniform magnetic flux density 3.5 multiplied -14 ohm. Number 1. Average EMF when the coil rotate 90 from 0. هل هي 3 ولا 40 ولا 42 ولا 50؟ But questions number 2. Average EMF when the coil rotate 180 from 0 position وعندي 4 choose 3 40 42 and 50. Number 3. The average EMF of the coil rotate 2700 from 0 position 3 or 40 or 3 or 4. Number 4. The maximum EMF وعندي 4 choose. Number 1 3 volt 66 volt 0 volt and 50 volt. But number 5 EMF 3 volt 66 volt 406.6 volt or 50 volt. And number C instantaneous EMF 3 volt 66 volt 57.16 volt or 50 volt. هنا instantaneous EMF when the perpendicular to plane of the coil 60 with 0 position. هل هي 3 ولا 66 ولا 0 or 57.16. And the instantaneous EMF when the coil 0 to position. هل هي 3 فولت or 66 فولت or 57.16 فولت or 65 volt. Number 9. The number of turn of current reached to 0 in 1 second. هل هي 100 or 101 ولا 104 ولا 109؟
تعال نشوف answers number 7. طبعا first لازم اجيب الفريكونسي number of complete vibration over time. number of complete vibration اللي هو 3000 divided 60 يبقى الفريكونسي 50 هرتز. But the periodic time reciprocal of frequency 60 divided 3000 يبقى البريودك تايم 1 over 50 واليونت سكند طبعا. Number A, the average EMF of the coil rotate 90 from zero position يبقى T 90 يعني equal 1 divided 50 multiply 1 divided 40 equal 1 divided 200. So ال EMF نيجاتيف N دلتا فاي M على دلتا T يعني 600 multiply 22 multiply 10 negative 4 multiply 2 multiply هنا 0.025 multiply 0.4 ودي كانت 200 divided 1 يبقى معنى كده ال EMF كانت equal 42. So ال average EMF when the coil rotate 180 from zero position وهنا ال EMF 180 equal EMF 90 يعني equal 42. So ال average EMF when the coil rotate 270 from zero position طبعا الانسرز هنا 0. And number 4 average EMF maximum NAB omega يبقى هنا 600 multiply 33 10 negative 7 تمام 10 negative 4 multiply 0.25 multiply 0.4 multiply 2 multiply 3.14 multiply 5 يبقى 50. So الانجل equal 66 فولت دي الماكسيمم EMF. and the effective EMF طبعا الeffective 0.707 EMF maximum يعني 66 multiply 0.707 يدينا 46.7 ohm فولت ال EMF بالفولت. instantaneous EMF when the coil 30 magnetic flux هنا ال EMF instantaneous equal EMF maximum sin theta يبقى 66 multiply sin 60 equal 57.16 volt. And the instantaneous EMF after 60 degree يبقى ال EMF 66 multiply 6 sin 60 يبقى ال EMF هنا negative 57.16 volt. 8 instantaneous EMF when the coil rotate from 0 to 2 millisecond يبقى T 1 divided 50 0.002 يبقى equal 66 volt. And a number of turn reach to 0 2f plus 1 2 multiply 50 plus 1 يعني equal 101 times. Problem number 8. It's required to transfer a power 80 kilowatt from station of secondary of a factors to 2 kilometer from a station if the potential difference at stations is 400 volt and the resistance 1 kilo is connected to wire 0.1 ohm. So the lost power وهنا 100 ولا 900 ولا 600 ولا 16,000. الانسرز الIB 80,000 divided 400 يبقى equal 200 امبير يبقى resistance 4 multiply 0.1 يطلع 0.4 ohm وهنا الكرنت 40 امبير and I lost او الباور lost I square R 40,000 multiply 0.4 يبقى equal
16,000 watt. ودي كانت آخر حاجة في حلقتنا النهاردة. Thank you very much my high student، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا. Thank you.